Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Watch 2B History Party Jaffa yookaan immoo last part of unit 2 kan ta'e Colonial administration and the colonial state kan jedhu wajjin laallaa jechuudha. Unity kana odoon jalqabin dura miseensi garee keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuudhaan akkasumas immoo hiriyoota keessan akkasanii bira ga'u share gochuudhaan akkamoo video nuti upload goone akkuma upload goone immediately akkasin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan yaada qabaatan comment nu gochuudhaan video kana jalqabaachuun jaalladha. The colonial administration the colonial state kan jennu wajjin laallaa jechuudha. British colonial policy egaa British Afrikaa keessatti biyyoota baay'ee qabatteetti biyyoota baay'ee bulchaa turte. Kanaafuu poolisiin isheen fayyadamaa turte maal fakkaatu yookaan poolisiin Britain akkam ture kan jedhu wajjin laallaa jechuudha. The British follow a colonial administration known as indirect rule which was mostly clarified formulated by Frederick Lugard. Egaa British kan isheen fayyadamaa turte haalli poolisii ishee indirect rule dha kan inni jedhamu. Indirect rule kana mootuyyuu biyyoota kolonii jala galfatte biyyoota kolonii ishee jala jiran haala indirect ta'een kan isheen bulchite. Indirect jechuun maal jechuus nitti fakkaate. Fakkeenyaaf local people in asin jira. Local people jiru sana uummata local people jiru sana nugusa ishee tokko of jalatti muuduudhaan of jala gochuudhaan isheen Britain gubbaa kanarra nugusni isheen jalatti bulchitu immoo iddoo kana uummanni jidduu kana bulchiti jechuudha. Kanaafuu Britain zoortee uummata muluu bulchiti jechuudha. Kanaafuu indirect rule sababiin jenneef mootota achi keessa namoota tokko tokko biyyuma ishee keessa lokaalii filattee aangorra gootee guutummaa immoo biyyattii ofii isheetii dominate kan itti gootitu indirect rule jedhama. Yaada kana kan fide Britain keessatti waa'ee kana immoo formulate godhee yaada kana kan qabatee dhufe Frederick Lugard dha jechuudha. Frederick Lugard. In 1822, Lugard published his book called The Dual Mandate in British Tropical Africa. Egaa Lugard yaadni isaa kitaaba barreecheera. Kitaaba bara 1922 barreechi maal jedhama? The Dual Mandate in British Tropical Area. Dual Mandate jedhanii jechuun lama ta'anii biyya tokko bulchuu. Lama ta'anii biyya tokko bulchuu keessattuu jecha Tropical Africa biyyoota Tropical Africa kan jedhaman jecha biyyoota West Africa keessatti argaman bulchuudha. Kanaafuu du'aalidhaan lama ta'aniiti. Warra aangoo qaban gubbaarra aangootii keessaa fudhattee isheen immoo gubbaarra olaantummaa hin qabaatti Britain haala kanaan kan bulchitu kanaadha. Namni kun macaafa kana barreessee jechuudha. He described the system of government he had worked out for the administration in northern Nigeria. Egaa wajiinsa echatti kan inni jalqabe systemni kuni northern Nigeria irratti kan jalqaba apply the administration system kun wajirra kan inni oole jechuudha. Work out kan ta'e yeroo sanatti. He recommended his application to all British Tropical Africa to colony. Egaa kanarraa ka'uudhaan umarra immoo maali godhee biyyoota Britain harkatti qabatteera Afrikaa keessa kan jirtu koloniiwwan Afrikaa kan ta'an hundumarrattu akka hojjetu recommend godhe jechuudha. Itti meechuudha British kolonii ishee biyyoota kolonii ishee hundumarrattu indirect rule kan akka fayyadamtu gorsee jechuudha. Indirect rule was believed by the British to be the cheapest and the most effective way to administering the vast population strictly over the even vast territory within the minimum of European personnel. Akkuma isiniin jedhee indirect rule kun kan isheen bulchitu costin isheen baastu qarshiin isheen baaftu cheapidha gadi bu'aadha yookaan immoo most effective dha. Sababiin isaa maal isinitti fakkaate? Administrate kan gootu biyyoota 100 soo ta'an biyyoota 100 keessaa nama tokko gubbaa goote nama 100 gubbaarra jiran kana duwwaa gaafatte jechuudha waa'ee isaaniitiif. Kanaafuu lafa bal'aa ta'e administrate gochuudhaaf populationii bal'aa ta'e administrate gochuudhaaf bulchuudhaaf yookaan immoo namoota muraasan uummata muraasan bakka sana bulchuu irratti gahee guddaa waan isaaniif taphatuuf inni kun cheapest fi more effective dha jechuudha. Gatii qaalii isaan hin baasisu sanirraa immoo more effective kan ta'e jechuudha indirect rule. But indirect rule was far from beginning clear cut system. Egaa clear cut system kan jedhamu yookaan immoo ofii isaaniitii irratti argamanii bulchuurraa baay'ee fagaata jechuudha. Fakkeenyaaf clear cut kan jennu kun ofuma biyya sana irratti dhaqanii kan bulchanoo ta'e clear cut jennaan. Garuu indirect rule kun naqanii koloniyaalii kan jiran achirratti namoota bakka buusu. Kanaafuu isa kanaaf garaagarummaa qaba jechuudha. It is application varied in remains from colony to colony. Yaa ta'u garuu application haalli hojiirra inni itti oolu indirect rule kunuyyuu iddoodhaa iddootti koloniidha. Koloniitti paartii kolonii jira jiran bakka tokkotti biyyootatti maalii qaba? Garaagarummaa guddaa
qaba jechuudha. The British based their colonial administration upon what they say as series of minor but totally separate pre-colonial chiefdom. Egaa British maalii gochaati kan isheen deemte namoota ishee administration ishee irratti hojjetan namoota muraasan biyyoota addaan qoqqooduudhaan mootummaa xixiqqoo addaan qoqqooduudhaan kan isheen hooggantu jechuudha. Biyyoota pre-colonial jala turan jechuun odoo colonial jala hin galin biyyoota turan chiefdamii qabu miti mootii tokko qabu gobaatti isaan irratti maalii godha addaan babbaaftee separate gochuudhaan addaan babbaasuudhaan kophaatti xixiqqeessitee irratti kan isheen bulchaa turte jechuudha. To make this as a reality, the emphasis difference in delegate and redefine them totally separate language. Egaa maalii gochuu jalqabde isheen hojii ishii kana reality hojii hojjettu kana sirriitti irratti xiyyeeffachuudhaaf eenyummaa isaaniitu seenaa isaanii jireenya isaanii deebitee itti himuudhaan redefine gochuudhaaf totally afaan isaaniitiin haala afaan isaaniitiin addaan separate goote jechuudha. Addaan faffageessitee bulchaa jalqabde jechuudha. Describe customer difference in the dress, housing and the religious practice in terms of rigid, tribal destination. Amma maalii gochuu jalqabde Britain akkasiin hubattanii fi biyyoota kaniin haala uffannaa isaaniitiin, haala nyaata mana isaaniitiin, haala amantii isaaniitiin addaan qoqqooduudhaan akka isaan gosa gosaan qoqqoodaman. Tribal akka ta'an jechuun rigid ta'anii ofaa isaaniitii amma fakkeenyaaf gosa akkanaa warra mataa jabaatan ta'anii gosa isaanii irratti warra cichan gosa isaanii irratti warra hamaa ta'an ta'anii akka isaan ta'an ilaalcha keessa galchaa fidde jechuudha. Ilaalcha keessa galchan afaan isaanii hin caala aadaan kee aadaa kaanii hin caala jechuudhaan walitti bubbuusuudhaan gosa gosaan akka isaan jiraatan goote jechuudha. Gosa gosaan akka jiraatan. Indeed it has been argued that colonial authority invented tribalism. Kanarraa kan ka'e colonialii maali bifa maalitiin hojjechuu jalqabde isheen bifa tribalism jedhamu yookaan immoo authority gosa gosaan qoqqoodamaniin bulchuu jalqabde jechuudha. By insisting on the strength of tribal difference and the rival colonial made it more difficult for African to achieve unity in opposition. Kanaafu amma isaan waliif isaaniitu Afrikaanonni biyya keessa jiranu walii isaaniitii maali isaaniiru diina isaaniiru yookaan rivalry isaaniiru waliif diina isaaniiru isaanu maaliif tribaliidhaan qoodamaniiru gosa gosaan qoodamaniiru sanyiidhaan qoodamaniiru gosti kee gosa koo caalarra jiru waa'ee ta'eef isaanu addaan qoqqoodamaniiru. Kun immoo unification isaanii tokkummaa isaaniitiif maali dhume baay'ee ulfaataa ta'e jechuudha. Afrikaan tokkummoomuudhaaf Afrikaan walii tokkummaanii jiraachuudhaaf baay'ee ulfaataadha kan inni ta'u. The British those made use of age old imperial maxim divine and rule. Egaa Britain maaliif fayyadamaa turte rule ishii keessatti divine jechuun qoqqooddee bulchuu divine and rule fayyadamaa turte jechuudha. Biyyoota san imperial ishiin kan gochaa turte kolonii jalatti kan isheen bulte addaan qoqqoodaa kan isheen bulte. Fakkeenya kanaaf immoo baay'ee kan beekamtu odoo Afrikaa keessaa baanee Hindii, Paakistaanii fi Hindiitti kan amma addaan qoqqoodde Britain jechuudha. Britain maaliif fayyadamti? Divine and rule fayyadamti jechuudha. Inni lammaffaa immoo the French colonial policy. French colonial policy fayyadamti kan jedhu alaala. French believe that by the teaching the colonial people French language, subjected them to French law, and giving the French civil and political right, they could assimilate the people they colonized. Seerri French immoo haalli bulmaata poolisii French xiqqoo layyatte. Isheen immoo maal gootanii biyyoota kolonii sanatti teeknika isheen biyya isheetti fayyadamtu hin barsiifti. Teeknika isheen biyya isheetti barattu maali gooti hin barsiifti. Kan akka afaan Faranjiin baratu, seera Faranjootaa hin baratu, akkasumas immoo siivilii lammummaa biyyattiis hin fudhatu, politikaalii mirga hin argatu. Erga kana ta'aniin booda assimileetii kennitiif jechuun lammummaa biyya sanii kennitiif biyyoota kolonii fudhate. Kanaaf eenyutu kana godha? Faranjiitu godha. Faranjiin biyya uummata biyya sanii bulchuuf afaan isaanii barsiifte, afaan biyya Faranji barsiiftee, seera biyya Faranji barsiiftee, siivilii biyya isaanii kennitee fi mirga biyya isaanii kennitee fiitu lammummaa kennitiif. Throughout their colonial in Africa, the French applied this theory in full only in Senegal. Egaa kan ammoo kan isheen goote hojiirra oolchite Senegal duwwaa irratti jechuudha. Hojii kana guutummaan guututti biyya san afaan ishee barsiiftee, aadaa ishee barsiiftee, religion ishee barsiiftee akka isaan seera san fudhatan kan taasiste Senegal duwwaadha jechuudha. In 1848, French conferred French citizenship on the Senegalese and also give them the right to elect representative. Erga maal gootere amma laal bara 1848 tti biyyoota Senegal
Senegaalesiidhaaf lammummaa biyya ishii citizenship biyya ishii kenniteef jechuudha. Kana darbuudhaan mirga filuu fi filatamuu biyya isaanii keessatti akka argatan goote jechuudha. Mirga filuu elective right kenniteef. Kun immoo maal jedhameetu waamama? Dipuutii jedhamee waamama. Biyyoota ormaa biyyoota kolonii jala jiran fidanii maalii kennuun reprezentaatiivii kennanii akka isaan filatan gochuun maal jedhama? Paartii isaaniitti hirmaatan sanatu dipuutii jedhama. To the French National Assembly. Lahore House of Federal Parliament in Paris. Paris keessatti kan argamu Lahore paartii isa lammataa French National Assembly keessatti akka isaan makaman taasisaa turte jechuudha. In accordance with the policy of assimilation, the Senegalese were given the French system of local government based of communes. Amma Senegalese ummanni Senegal lammummaa Faranjii fudhatan kun akkamitti jiraatanii local government isaanii dhiisuudhaan Faranjii systemii itti makaman jechuudha. Faranjii systemii yookaan immoo haala Faranjiin ittiin bulanitti galle jechuudha. All indigenous inhabited were Faranjii citizens enjoy the same civil and the political right as Faranjiman. Egaa warri sirna kana keessatti maalitaan lammummaa isaanii jijjiirratan akka warra Faranjimaanitti warra Faranjiitti maal argataniiru mirga siyaasatii fi mirga sivilii yookaan mirga lammummaa argachuu danda'aniiru jechuudha. People born in other part of the Faranji colonial could become citizen only if they could read, write and speak Faranji well. Egaa lammiin biyya ormaatti biyya biraatti dhalate lammummaa biyya Faranjii argachuudhaaf yeroo sana maalii gochuu qaba? Dirqama afaan Faranjii dubbisuu, barreessuu fi dubbachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaafuu yoo ulaagaa kanneen guute lammummaa biyya sanii argachuun isaaf salphata jechuudha. Alfred Salawat, Minister of Colonial in 1920-24 and 1932-33, was individually who laid the foundation for the French colonial policy of administration, usually known as direct rule. Egaa French immoo kan isheen fayyadamtu maalidha? Direct rule kan jedhamudha. Isa kana immoo kan fide eenyudha? Alfred Salawat. Inni immoo ministeera koloniiti. Biyyoota kolonii jala galan irratti ministeerummaa qaba jechuudha. Bara 1920 hanga 32 jidduutti ministeera warra kolonii jala biyyoota kolonii jala galanitti ministeerummaa qaba Alfred Salawat kun. Kanaafuu yaada direct rule kan jedhu kana kan fide eenyudha inni Faranjii keessatti eenyudha? Alfred Salawat jechuudha. Salawat was very different from that of the Englishman. Egaa warra Ingiliffarraa warra lammii biyya Ingilaandirraa yaadni isaa baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Warri Ingilaan indirect rule Salawat garuu direct rule kan fayyadamu jechuudha. Maaliif? It was less respectful of African personality while also being more frontal toward of Africa. Egaa Salawat uummata Afrikaanotaatiif kabajaa gadi bu'aa ta'e qaba jechuun bakkeen inni qabu bakkee gadi bu'aadha jechuudha. Bakkee gadi bu'aa ofii isaanii jijjiiruu irratti uummanni Afrikaa personally gadi bu'oota dadhaboota hidheeti kan inni yaadu. Salawat never talk about allow the African to develop along their own line. Kanaafuu Salawat hin eeyyamuuf uummanni Afrikaa karaa isaaniitiin akka guddataniin yaada isaaniitiin akka guddatan maaliin godhu hin haasa'uus hin eeyyamuus jechuudha. Uummanni Afrikaa guddachuu akka danda'an inni ittinis hin amanu akka guddatanis hin barbaadu. Its dominant thought was the French and her African colony must be kept as united in peace they had been in war. Egaa maaleedheetu yaanni isaa yaanni baay'ee beekamaa ta'e yaanni baay'ee beekamaa ta'e Faranjii fi Afrikaanonni maalii ta'uu qabu? Gaafa biyyi tokko waraana keessa seenan waliin ta'anii unity tokkummaa eeguu qabu jedha. Amma fakkeenyaaf odoo Faranjii waraana keessa seentee biyyoota biroo hojii waraanoo seente biyyoonni kolonii keessa jirus Faranjii hojii walii galeetu nagaa isaa eeggachuu danda'a jedheetu haasaa isaa isa beekamaa isaati. There were two major differences between the British and the French method. Egaa jalqabumaa kalaallee British indirectidha. British Faranjii mootuyyuu maalii hordofti? Direct rule kanaafuu garaagarummaa guddaatu jira jalqabumarraa yookaan isarra darbee immoo akkaataan isaan Afrikaatti bulchan isaan Afrikaatti gavarni godhanis immoo garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. The first thought the British tried as much possible ensure that all the chief they used the traditional rulers. The French were not particularly keen at this point. Egaa British maalii gooti warra aangorra turan traditionally aangorra turan Afrikaa keessatti aangoo isaanii akka isaan adeemsisan xiqqoo hin dandeessisu. Maaliif warra aangoo jira sana aangorra hin buuftu. Isaan warratti aangoo qabdi malee Britain aangorra hin buuftu ture miti indirectly bulchiti. Garuu Faranjii bira yoo dhufne waan akkanaa ammoo maali miti hin hojjetu hin jiru jechuudha. Bakka kanaatti irratti pointiin akkana jedhu hin jiru jechuudha. The second one, the British were not inclusive to respect the chief of under them and give them more power than the French did. Amma ammoo maaliin gootu
British immoo humna aangoo warra dura irra jiru sana Afrikaanota dura irra jira sana irraa aangoo isaanii fuutu jennee ramte xiqqoo kabaja isin kennitiif eenyurra faranjirra. Faranji garuu isaaniif maaliin gootu kabaja hin laattuufi jenneera. Iddoo hin kennituufi jenneera. It was above all in education that French policy different from the British. Akka dura si ilaallisan immoo gara barumsaatiin immoo hoo deebinu French policy'n barumsa irratti policy French hordoftu kan Britain irraa baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Akkamitti seetanii French kan uummanni kolonii jala jiran hundumtuu barachuu qaba jettee miti kan barsiifti. Britain garuu barumsa miti tokko tokko ishee ruularii bichaa dominate gootee ruulariin akkasa bulchu goote jechuudha. Although a few mission school received government subsidy for expansional efficient 9/10 of formal education French African was given by the state. Egaa yeroo sana mishiniin manni barumsaa Afrikaa keessatti dhaabbata ture subsidy kan godhu yookaan immoo kan doggomu yookaan immoo qarshii garagaraa kan kennuuf eenyudha ummata faranjiiti mootummaa faranjiititu qarshii kana fandii kana bira dhaabbatee kutaa 9 amma 10 formal education akka baratan taasiste jechuudha faranjiin yeroo sanatti. Although the teaching was in French kan isaan baratan immoo afaan maalitiin afaan faranjiitiin baratu jechuudha. It was however north was that ultimately French and the British met virtually to the same result. Yaa ta'u garuu garaniisi resultin isaa dhumni isaa galmi isaa galgalli isaa jarri kullachuu indirectly directly abulchanii dhumarra maali ta'a deema resultin isaa wal fakkaata. Resultin isaa jara lachuu maali gochuudha kolonii jala galfachuudha jechuudha. The case African chief to lose their traditional characters and main them depend on their colonial master. Kun immoo beyond independent ta'an biyyoonni Europe biyyoota kana kolonii jala galfachuun warra Afrikaa traditionally aangoo qabu aangoo isaanii akka dhaban taasisaniiru. Maal irratti akka hirkatan taasisee warra colonial mastery warra olaantummaa kolonii irratti qabaatan irratti akka isaan hirkatan isa jalatti shakka bulan taasisaniiru jechuudha. Hirkattoota ta'eera uummanni Afrikaa hirkataa warra kolonii san irratti hirkate jechuudha. Gara biraatiin immoo during the colonial period Belgium had some colonial possession in Africa. Belgiumis immoo iddoo koloneeffatte bakkee biroo qabdi jechuudha. Lafoota qabdi Belgiumis. Belgium African colonial possession include Congo, Rwanda fi Burundi dha. Egaa Belgium immoo ichaa qabdi iddoo kolonii kan isheen godhatte Congo, Rwanda fi Burundiin harka Congooti kan harka Belgium kan isheen turan jechuudha. Harka Belgium turan. Belgian colonial rule in Congo was based on the idea of colonial sovereignty in which interest of the state, missionary and the private company are considered. Egaa Belgium yoo Congo baajini yookaan immoo naannoo laga Congo irratti bulchiinsa gaggeessitee bulchitu colonial sovereignty kan jedhamu sadeen tokkummaatiin kan isheen bulchaa turte jechuun kolonii sadiin bakka tokkotti kan bulchaa turan. Kana maal jechuudha interestiin mootummaa biyyattii interestiin missionaroota warra amantii labsan biyyattii keessatti akkasumas interestiin private company maali ta'a considerationii keessa gala yaada keessa gala. Kanaafuu statein missionaroonni fi private company tu waliigalee maalii godhaa hoogganaa jechuudha. Kanaafuu colonial sovereignty kan jedhame sababa sanaaf. Portuguese colonial rule in Africa, particularly Angola and Mozambique, include both oppressive and liberal method. Egaa kan ishee fayyadamaa turte Portugal immoo koloniyaalii iddoo kolonii jala kan galfatte Angola fi Mozambique. Isaan kana yeroo tokko tokko liberaalii yaada qajeelaatti agarsiisudha. Yeroo tokko tokko immoo waraantee oppressive ta'uudhaan kan karaa lamaan nu bulchaa turte jechuudha. Oppressiveedhaanis akkasumas immoo liberaal ta'uudhaan Portugal, Angola fi Mozambique bulchaa kan isheen turte. There was no clear landmark policy to administrate Portugal colony in Africa. Garuu clear ta'ee iddoon Portugal kolonii jala galfatteetti kana jedhamee clear ta'e landmark iddoon kaa'ameef hin jiru jechuudha. Clear kan ta'e hin jiru Afrikaa keessatti kan isheen kolonii galfatte. We can say that the Portuguese colonial system of administration was more or less oppressive. Kanaafuu maal jechuu dandeenya yeroo tokko tokko baay'ee waraanattis kasike baay'ees immoo liberal kan ta'e jechuun dandeenya jechuudha. In fact, there were few liberal policy like the assimilation policy. Isaan kecha rebellion policy yookaan uummataaf karaa tasgabbii qabuun yookaan karaa nagaa qabuun poolisiin kennamu hin jira. Jecha keessatti Portugal keessattu assimilation policy yookaan lammii jijjiirannaa isaanii jechuudha. The assimilation policy were never fully implemented, but it kept the native African people in Portugal colony and hoping that one day will be have and live like was Portugal. Egaa assimilation yeroo sanatti implemented ta'ee hojiirra oolle ture. Fully hojiirra oolle ture yeroo sanatti jechatti Portugal keessatti. Yaa ta'u garuu uummanni Afrikaa eeggachaa ture. Yeroo tokko guyyaa tokko maali ta'uu dandeenya nutis akka uummata Portugal sanitti
nagaan jiraachuu hin dandeenya, lammummaas argachuu hin dandeenya jedhanii hooppi gochaa turan yookaan abdiidhaan jiraachaati kan isaan turan jechuudha. German colony rule in Africa from 1884 and 1940 was expansionary of the nationalism and the moral superiority. Inni immoo German nationalism immoo kan isaan bulchaa turan Afrikaa keessatti yaada isaanii nationalism isaanii jechuudha yookaan immoo jaalala biyyaaf qaban express gochuudhaan ibsachuudhaan akkasumas immoo moral superiority olaantummaa yaadaa olaantummaa moraalii qabachuudhaan Jarmanoonni bulchaa turan jechuudha. 1884 1914 bara kana jidduutti haalli isaan ittiin bulchaa jiran nationalism isaanii hin ibsatu bakka bulcha sirriitti ibsatu olaantummaa isaanis sirriitti ibsatu jechuudha. The German pursued the colonial administration policy direct rule like Faranjii egaa kan isheen fayyadamaa turte immoo direct rule akkuma Faranjii sana direct rule qaamaan argamte key position officiate qabatte kan bulchaa turte jechuudha. Maximize exploitation the resource of the people of Tanganyika kanarra darbee direct rule maaliif gochaa turte ummata Tanganyika harkaa qabeenya isaan qaban humnaan ol exploit gochaa turte yookaan jalaa saamaa turte jechuudha. Jalaa saamaa turte. The German employed direct rule assigning enough personal or manpower to administer the colonial possession of Tanganyika. Kun immoo German direct rule fayyadamuun ishee maalii godheera waa'ee personalii namoota administer gochuu danda'an gaa qabduu fi Tanganyika keessatti maalii gochuu dandeecheetti hoogganuu dandeecheerti jechuudha. The political and economic of colonial agriculture, mining and trade. Kun amma yeroo sana uummanni kolonii jala galeera. Uummanni kolonii jala galee kun Afrikaa keessatti haalli kolonii kun maal fakkaata? Agriculture yeroo sana maal fakkaata? Mining yookaan immoo warqii baasuun maal fakkaata? Daldalli maal fakkaata jennee ilaallume. One of the driving factor for the European conquest of Africa was economic motive. Sababbiin Europeanonni Afrikaa maalii godhan kolonii jala galfataniif kan isaan barbaadan fedhiin isaan inni guddaan economical motive dha jechuudha. Raw material ifa barbaadudha. That was need for raw material for European industry and a new market for manufacturing goods. Kan fedhiin isaan immoo economical interest keessa tokkoffaa meeshaa dheedhii barbaadudha. Lammaffaan immoo markeetii wanta oomisha san bakka itti gurguran meeshaa dhumeeyyiidhaaf wanta oomisha san bakka itti gurguran qopheeffachuudha ture. Motive kan isaan godhe. Colonial government often encourage African to undertake cash crop production. Kan isaan irratti xiyyeeffatan meeshaalee industirii keessa galuu danda'an oomishaalee industirii keessa galuu danda'an cash crop akka isaan oomishan kakaasaa turan Afrikaanota kakaasaa turan Euroopaanonni kun jechuudha. Cash crop akka oomishan. The major role was filling in this process by the African chief whether traditional or newly created. Kun immoo kan inni gaggeeffamaa ture wanti kun kan inni guutamaa ture rule kana kan gahee taphachaa ture warra aangoo qaban traditional warra Afrikaa bulchaa turan jechuudha. Warra immoo haaras created ta'antu bulchaa warra ture Afrikaa irratti muudamuu isaan immoo hojii Euroopaanonni achi ajajaman kana cash crop kan akka oomishan isaan achi ajajan kunniin immoo warri traditional bulchaa turan warri Euroopaanonni achi irratti muudasuun akka uummanni sun oomishu hin dirqisiisu jechuudha. The chief were often give the task of establishing their own export plantation and using unpaid forced labor of their subject. Warri chief reeru kun warri aangorra jiru kun immoo maali godhaa taaskii isaan itti kenname ajaja Euroopaanonni itti kennan san hojiirra oolchuudhaaf akka meeshaan plantation ta'ee oomishamee exporti ta'uuf humnaan odoon kafalin gatii humna isaanii gatii humna saba isaa odoon kafalchiisin humnumaan maalii godhaa hojjechiisaa jechuudha. Chiifiin humnumaan saba sana odoo gatiin kaffaliniif hojjechiisee plantationii sana garamitti ergaa gara Euroopaanotaatti achi ergaa jechuudha. The most important cash crop were palm oil, palm kernels, peanut nut, cocoa, coffee and cotton. Kanneen oomishama jechuudha. Palm oil kan jedhamu, palm kernels kan jedhamu, peanut kan jedhamu, cocoa, coffee fi cottoniin baay'inaan itti oomishamu. Cash crop oomishamanii garasitti export ta'anii jechuudha. Small scale peasant farmers had dominate the cash crop production in much of tropical area. Qote bultoonni muraasni qofti iddoo tropical Africa jedhamu West Africa guddaa sana irratti maalii gochaa turanii oomishaa turan jechuudha. Dirqamaan oomishaa turan. Groundnut remained the main cash crop in Cote d'Ivoire, Angola, Tanganyika, Uganda and Eastern Belgian Congo. Egaa isaan keessaa baay'inaan groundnut kan jedhamu kun eessatti oomishama? Cote d'Ivoire keessatti oomishama, Angola keessatti oomishama, Tanganyika keessatti oomishama, Uganda keessatti oomishama, Eastern Belgium jechuun iddoo Congo
Eastern Belgium yookaan immoo Congo iddoo Belgiumiin qabame sana keessatti baay'ee oomishama jechuudha. Kaawaa was even more successfully as dominant crash crop in northern Nigeria and Senegal. Kaawaa kan jedhamu kun immoo itti oomishama northern Nigeria fi Senegal keessatti baay'inaan kan oomishamu jechuudha. Coffee was developed as a profitable crash crop and remained the principal export crop the Gold Coast and southwestern Nigeria. Bunni immoo itti oomishama, koofiin kan inni oomishamu isaan keessaa baay'ee bu'aa kan buusu biyyoota develop ta'an keessa cash crop jiran keessa baay'ee bu'aa kan isaaniif buusudha. Principal export kan inni ta'u itti oomishama Gold Coast kan inni jedhamte Guinea South Western Nigeria jechuudha. Asitti oomishameeti kan inni ergamaa ture. Cotton immoo jirbiin which was lowly priced and labor intensive was usually produced only under pressure for Europe. Cotton kun bu'aan isaa baay'ee price isaa gadi bu'aadha. Hammi qarshiin itti gurguramu gadi bu'aadha. Gen humna baay'ee gaafata. Namoonni baay'een akka oomisha keessatti hirmaatan gaafata. Sababii kanarraa kan ka'e farmariin qote bultoonni hin oomishan ture. Qote bultoonni ofii hin oomishan ture. Garuu humnaan Euroopiyaanonni pireeshariidhaan humnaan maalii godhu akka isaan oomishan taasisaa turan jechuudha. To satisfy the demand of the French textile industry, peasant production of cotton was made compulsory in certain parts of Uruguayan Church, Central African Republic, Obari Volta, Burkina Faso, Mali and Nigeria. Egaa uummanni amma fakkeenya Faranjii taksaayiil kan jedhamu wannoon jira industirii kafana oomishitu jira. Isa kana satisfaa gochuudha. Fedhii isaa guutuudhaaf peezantoonni dirqamaan maalii godhu dirqamaan oomishu jechuudha. Maalii jirbii keessattuu Obangaay Chaarii kan jedhamte yookaan Central Africa keessatti Upper Volta kan jedhamte Burkina Faso Maaliif Nigeria keessatti dirqamaan uummanni oomishaa ture jechuudha. In Southern Sudan between the Blue Nile and the White Nile, the British government sponsored the vast irrigation scheme to promote the peasant production of cotton. Egaa South Sudan keessatti immoo iddoo Blue Nile fi White Nile jidduutti jechuudha. Jidduu isaatti British immoo sponsor gootee warra qotu sana irrigation sana maalii masinoodhaan qotu yookaan bishaan booyitiin qotu isa kana bira dhaabbachuudhaan sponsor gochuudhaan uummanni akka jirbii qotu taasisaa turte jechuudha. After tenant, however, lost access to land for growing food and only receive 14% of the profit from their cotton. Afrikaanonni qote bultoonni Afrikaa miidhamuu keessa darbanii jechuudha. Kan isaan argachaa turan waan nyaatanii fi waan oomishan irraa parsantii 40 duwwaa argatu jechuudha. Bu'aan isaan argachaa turan. Most of the African peasant farmers still grass first most of their own basic food. Egaa uummanni baay'een uummanni Afrikaa keessa jiraatan nyaata isaaniitiif oomishuudhaaf ammallee hin barbaadu garuu oomishuu hin dandeenye jechuudha. Cheap price from the French Indochina was imported into French West African colony and sold at a rate which undercut local food production. Egaa cheap price kan ta'e yookaan immoo raasii kan ruuza kan jennuun kun gatiin isaa gadi bu'aa kan ta'e Faranjii Indochina bakkee jedhamu yookaan immoo Indiyaa fi China jidduutti oomishama. Faranjiitu doomineet godhee aangoo irraa qaba. Achi gara West Afrikaa dhufuudhaan biyyoota kanatti maal godhama? Kennamaaf maalaaf nyaataaf biyyoota Afrikaatiif kennama. Wannoon kun jechuudha ruusni kun. African peasant farmer who had often started growth of crash crop for export under pressure for colonial taxation. Kanarra darbuudhaan peezantiin Afrikaa yookaan qote bultoonni Afrikaa adada guddachaa dhufanii maalii gochaa dhufanii crash crop kan akka guddisaniif garas akka erganiif maaliin irratti godhama pressure taxi irratti gatamaa ture humnaan hojjetu jechuudha. Rapidly become dependent on it import which their crops may be by yeroo achi ergamu kana ka crops kanneen irraa binnaa jedhanii import achi godhu waa'ee ta'eef irraa binnaa jedhanii uummanni irraa fudhatanii uummanni Awurooppaa irraa fudhatanii erga achi deemeen booddee immoo isaan waan ittiin bitan uummanni Afrikaa waan ittiin nyaatu import godhachuu qabaa miti ture. Kanaafuu isa saniif hin barbaachisaa waa'ee ta'eef oomishuun isaanii dirqama ture jechuudha. In general, during 1920 and the 1930s, African farmers were paid less for what produced but had to pay more for what they bought. Egaa bara 1920 fi 30 keessatti walitti qabaatti gaafa laallu farmantoonni yookaan qolte bultoonni Afrikaadha kan isaan oomishaniif gatii xiqqaatu kafalamaaf kan isaan produce godhaniif gatii xiqqaatu kafalamaaf garuu kan isaan bitanii fayyadamaniif immoo maaltu kafalamu gatii guddaa kafalu jechuudha. Thus was particularly the case after the Great Depression, which struck European and the United States and
2030 egaa kun immoo kan inni baay'ee mul'ate Great Depression bara 1929 fi 30 keessatti gaggeeffame irratti Eurooppii fi United States yookaan Ameerikaa mudate keessatti wanni kun baay'ee agarsiifame jechuudha. Kana jechuun uummanni Afrikaa waan oomisheef gatii xiqqaadhaan irraa bitanii waan biteen fayyadamuuf immoo gatii guddaadhaan itti gurguratu jechuudha. With the falling real income and the constant pressure of colonial taxation, African peasants to bring more and more land into cash crop production. Egaa piraayisiin isaanii baay'ee kufaa waa'ee ta'eef waan oomishan irraa piraayisiin argatan waa'ee ta'eef uummanni Afrikaa riyaal inkaamii isaanii qarshii harkaa qabanis gadi bu'aa waa'ee ta'eef maalii gochuu jalqabanii uummanni Afrikaa taaksiinis pireejariin taaksii waan irra jiruuf ofuma isaaniitii crash crop kana oomishuun dirqamatti ta'e jechuudha uummata Afrikaa. Food crop or neglected the soil become exhausted in time of the drought famine strike. Egaa food crop kanneen jedhaman immoo nyaataaf kan oolan unoggama waa'ee ta'eef biyyeen achii immoo maalii ta'aa dhufe dadhabaatti dhufe oomishni achiis maalii ta'aa dhufe gadi bu'aa gadi dhufaaf kun immoo hongeedhaaf isaan saaxilee boodarra beelaaf saaxilaman jechuudha uummanni Afrikaa. Fakkeenyaaf in 1931 famine killed nearly half of the population some area of Niger. Iddoo Niger keessa kan jiraatan uummata qixxeetti lakkaa'amu bara 1931tti maalii gochuu danda'eera ajjeesuu danda'eera jechuudha beelli jechuudha. Mining sektara warqii baasutu yoo maal fakkaata. The sector of colonial economy most profitable for capital investment is mining. Egaa warra capital investment keessatti warra investi godhanii qarshii isaanii baasanii jiraatan keessatti biyyoota kolonii jala galanii jiran keessatti baay'ee bu'aa kan qabu seektarri tokko maayiningidha. Maayining jechuun biyyoota kolonii keessa jiran keessatti warqii isaan qaban harkaa fudhachuudha. Warqii isaan qaban akka isaan baasan gochuudha jechuudha. Colonial authority assume all right over mineral within their authority. Egaa warri kolonii jala galfatan kun biyyoonni kolonii jala biyyoota galfatan kun immoo biyyoota koloneeffatan sana keessa warqii jiru irratti olaantummaa mirga qabu jechuudha. Mirga qabu warqiis baasuus mirga qabu jechuudha. There were then leased to European owned company to explore. Kanaafuu uummanni Eurooppii immoo maalii godhu kaampaanii isaanii gara Afrikaatti as erganii akka isaan maal godhaniif warqii kaniin baasaniif. The British thus took over the gold field of Ashanti. Galaaleerra British maalii qabattee Gold Coast kan jedhamu goldi baay'ee kan beekamu Ashanti keessatti kan argamu goldi maayinii ishii qabatte jechuudha. The other major mineral resource was attracted European mining capital West Africa were the Ashanti mine of the Jos Plateau region in northern Nigeria. Inni immoo Jos Plateau jedhamu kun iddoo Euroopiyaanota baay'ee maalii godheera attractive godheera. Baay'ee kaapitaalii iddoo West Africa keessa iddoo guddaa mineral resourceedhaan baay'ee beekamaa ta'e warra Eurooppii baay'ee kan harkise akka isaan dhufanii achirratti dhufaniitoo warqii sana baafachuudhaaf albuuda sana baafachuudhaaf itti hirmaatan kan godhe maalidha Jos Plateau kan jedhamu jechuudha. Nigeria northern Nigeria keessatti argama. They were explored by law technique open cast meaning mining using hook quantity of an skill of African labor. Egaa Jos Plateau kanarratti uummanni Afrikaa yeroo baafatu warqii kana baafatu laav teeknikiidha. Teeknikiin baay'een guddanne akkasumas immoo koostiin isaan kafalanis baay'ee guddaa ture. Huukkaansitii isaan barbaada meeshaa baay'ee isaan barbaada garuu isaan an skillidha jechuudha. Muuxannoo isin qabanii beekumsa isin qaban jechuudha. The richest part of tropical Africa for European mineral exploration in the colonial period were the Central Africa region, Katanga, Shaba and the Northern Rhodesia, Zambia, Copper Belt. Egaa iddoon baay'ee qabeenya warqiitiin baay'ee beekamaa taatee fi Euroopiyaanonni yeroo sana baay'ee kan keessaa baafatan tropical partii keessaa kan Katanga jedhamtu jechuutti kan argamtudha. Ishiin Katanga jedhamtu tun Central Africa keessatti argamti. Katanga yookaan Shaabaa jedhamti. Northern Rhodesia keessatti kan argamu kan Zambia lafa amma Zambia enu kan immoo maali jennaani Zambia Northern Rhodesia kanarratti immoo Copper Belt iddoo koppariin ittiin bahu bakkeen kunniin baay'ee iddoo qabeenya albuudatiin baay'ee beekamanidha. The Union Murani Company has obtained exclusive control of copper mining in Tanga. Kanaafuu Union Munaree Company kan jedhamu kaampaanii kuni Union walii galtee yookaan dhaabbata tokkummaanii Munaree Company jedhama. Inni kun immoo maalidha? Warqii achi keessatti argamu copper mining Katanga keessatti argamu kophaa isaatti exclusive godhee control godha jechuudha. Kophaa isaatiitti. The draw much of the initial labor from the area near Northern Rhodesia. Echaa fidaree uummata achitti argaman fiduudhaan gara sanitti fiduudhaan uummata naannoo sana jiran akka maal godhan akka dhufaniitoo warqii sana baasaniif Northern Rhodesia kanarraa ofitti waammatu jechuudha. The settlement of the white farmers along the Northern Rhodesia line of real way to grow maize and cattle to feed the Katanga miner. Egaa
ummanni Northern Rhodesia keessa jiraatan white farmerii achi jiraataniif maalii gochaa turanii meezii akkasumas immoo kasalii garaagaraa horii garaagaraatii fi albuudota meeshaa nyaataaf ta'an wantoota garaagaraa achitti guddisuudhaan uummata naannoo sanitti warqii baasan gargaaraa yookaan immoo nyaachisaa turan jechuudha. Southern Rhodesia was another important zone of European mining enterprise. Egaa Southern Rhodesia kan jedhamtes immoo iddoo Euroopiyaanonni warqii keessaa baasuudhaaf irratti xiyyeeffatan keessaa kan birooti kan isheen turte jechuudha. Beyond the coal of Hawengi, which provide the copper belt, Katanga mine was most of the industrial food. Southern Rhodesia became a major producer of gold, copper and asbestos. Egaa iddoon kooliin Aishabaa kasalli jechuudha. Hawangee kana kan ba'uura darbee akkasumas immoo copper belt kan jedhame eenyudha Katangaadha. Kanneen irra darbee immoo Southern Rhodesia immoo maaliidhaan beekamti? Gooldiidhaan, warqiidhaan, koopparii fi asbestoosiidhaan baay'ee beekamti. Kunniin hundumtuu biyyoota isaan maalii gochaa turanii moojar industiriyaal fuulifaa hankeechaa baafachaa turan kanneen kan itti fayyadamaa turanidha jechuudha. Haalli albuuda isaa kana fakkaata. The domination industrial mining center of the Southern Africa was the Witwatersrand. Amma biyyoonni Euroopiyaanota iddoon isaan qabatan South Africa keessaa immoo bakkii maalii jedhamtuudha Witwatersrand kanneen jedhamtu irratti mining centerii godhatanii itti fayyadamaa turan jechuudha. Euroopiyaanonni biyyoon industriyaali. This is the last part of unit 2.